Signori, buonasera. Buonasera a tutti. Aspetta che non ti si sente, Sed. Come mi si... Ah, no, ok, no, ora sì. Ah, ok. Secondo me Bonsoir, bonsoir. Come siamo? Allora, vediamo che cosa ci aspetta da questi giganti stasera. Allora, io ho detto, oggi è stata una giornata distruttiva. Mm. Quindi cosa faccio? Vado a casa, mi siedo qui alla scrivania col dottor Morgan e ci tiriamo su il morale guardando i giganti. Aspettative molto alte. Cosa ci aspettiamo? Suggerivano su Telegram qualcuno, ci sarà il gigante che ha ucciso Big B. Sì, sicuramente. Quindi ci fanno la scheda, l'uccisore di maghi. Io spero soltanto che Di arcimaghi. abbiano inserito, non ti dico tutti, ma una buona parte dei giganti di quel manuale nel manuale base. Visto che ce Parli n'erano tanti. Ok. Mm, l'unico dubbio è cosa hanno inserito di nuovo. Boh, Cioè, ti immagini niente. fanno il plot twist, nuova categoria di gigante? I Probabilmente niente. giganti delle paludi. 10. È partita. Eccolo, 5, Ci 4. sposto. Eccoci qua. Giants in D&D. We revisited all of the classic giants. Dicono che non si sente l'audio della Sì, live. sistema. That Ok. they truly, as we did with every creature in the book, hitting for their weight class, and that's especially important for these gigantic creatures that are meant to feel mighty. Our giants in 2014 had a particular issue in their design where many of them, the moment they used if they had a ranged attack, often they would actually fall off their challenge rating, right, and in actuality be lower than the listed challenge rating. So one of the things that we were very focused on with giants is making sure, as we redesigned each of their stat blocks, that whether they're hurling mighty boulders or pummeling you up close, they are going to truly feel mighty. We also wanted to integrate in more of the elemental feel into each of the giant types. I mean, when you have fire in your name, frost, stone, storm, cloud, we wanted more of that to come through rather than it existing Stone primarily in Giant è the story nuovo. text. And so as people Io ho sentito solo il return Mountain Giant. to these giants No, that have Stone been in the Giant, game il since the Mountain non first esiste. edition Monster Manual, you're going to see that there really is a lot of storminess in the Storm Giant. There are truly clouds in the Cloud Giant, frostiness in the Frost Giant, and so on. We really wanted their identities to come fully to life. What is the appeal of giants? Like, what's so exciting about that? Well, I mean, one of the awesome things about D&D's Giants is that over 50 years of D&D, each one of them has really taken on a life of their own, an appearance of their own. Sure, these creatures are so rooted in world mythology, but D&D's giants aren't like any other's giants. Like, for example, the Cloud Giants have always, going back to first edition, had like fangs. So like these are elements that, like little neat things that we wanted to pick up that you're going to see in the art, but also an evolution of the way that they've been presented and things that make sense for these creatures that live in such specific environments, biomes, so on and so forth. Like, for example, one of the things that I absolutely love is the new art for the Stone Giant. We've always seen them as these tall, gray, humanoid figures, but not all stone is gray. So we really wanted to, like, take
something that was fundamental to the stone giants and show some of the variations. So now when you have stone giants that are in their natural environment, you can see that they have the potential to blend fatto in un with po' that ridere specific sta cosa. environment, which means that you might have like the stone giants that you see depicted in the monster manual with these like limestone mo ci arriviamo. striations running through them, just to show some of the things that you can do with these giants to make them feel more specific to an environment or your campaign. Yeah, I've always loved D&D's giants are so different than what you would see in like a movie or different stories, is because they're so specific. Like the way that stone giants see the world. They see the outside world outside their cave as the dreaming. Elements like that make me so happy. Cloud giants tend to be a little bit more tricksy. D&D's giants also, as when you go to the earliest days of the D&D multiverse, giants and dragons had a famous rivalry, and they map to different elements just as particularly the chromatic dragons do. Right. And so the D&D giants feel like distant mythological cousins to D&D's dragons. And indeed, they spent the early days of the multiverse warring with each other. And giants also represent, in many ways, a holdover of a lost civilization. This is something that we explore in Bigby Presents Glory of the Giants, of, they were once the prominent peoples on many D&D worlds and have retreated to their various reclusive environments. And, perhaps they will rise again, or perhaps these titanic people will continue to be strangely inconspicuous. And I've always loved that dichotomy of D&D giants, of the tallest the tallest people are the ones you often are least likely to meet. And part of that is, after millennia of wars and their civilizations falling, they have almost retired to sort of tend to their wounds, get their energy back. So I, as a dungeon master in particular, often view giants as those ones, like, keep an eye on them. They might be up in their cloud castle or in the ocean or deep in a volcano and seem to be keeping to themselves, but just be careful. Because as we explored in the adventure Storm King's Thunder, when they do rouse themselves, when they do suddenly reappear on the world stage, the earth literally shakes. And so they are creatures that, it's like, don't ignore them for too long. And they might show up as a great ally, but they could also show up as one of your most dreaded foes. Now, it's not just the typical giants that you find in the giants, like, the storm giant, stone giant, hill giant, but we also have other creatures like the Ettin is part of this, the two-headed giant. We've got Cyclops, and we've got more than one. Same thing with the ogre. We have more than one ogre in here. And troll, we have more than one troll. Can you tell me a little bit about these? So we, as we have with some of the other groups in the book, we looked for opportunities for expanding the family. And so, as you mentioned, one of the little families we expanded was the Cyclops family. We already had in the 2014 Monster Manual kind of a bruiser Cyclops. Io vedo lì In the- dietro un in the ciclope story for the incantatore. Cyclops, we talked that some of them have, the powers of soothsayers. They can see Magari ha the trovato future. la They have collana divinatory dell'intelligenza come in magic. Baldur's Gate 3. And we wanted to actually bring that more into the Monster Manual, and so we introduced a spellcasting Cyclops to be a companion to the more bruiser Cyclops. And now that means with those two, a DM can sort of create this dynamic of, the Cyclops who, with their single eye is peering into the future, while another with their single eye is very singularly hunting you down, or perhaps standing beside you in battle against some greater foe.
it was also an opportunity with the Cyclopses to help distinguish them from hill giants, which are very close in CR and are another example of just like, it's a big guy, they often have a club, they're coming after you. Giving the Cyclopses a little more of those oracular abilities, some really fun ways to like play even with the dice to make it feel like that they know what's coming, really helps give them their own place and make them feel like their own critters. Feels like a little bit of a Krull reference, or is it older than that concept of Cyclops being able to see into the future? It's older than that. Yeah, okay. I figured it probably was. Yeah, Krull. Basically, we and Krull were dipping into the same mythological cauldron. Yeah, I figured. Yeah. I didn't think that would be unique to Krull, though I love Krull, and Liam Neeson's very small part in that. We have the new ogre. What is this ogre about? The ogre, we made sure this was one of the creatures. The ogre is still just very much doing what an ogre needs to do, which is in many ways be a giant lump of hit points that hits you for a big lump of damage. And that is, the ogre continues to do the ogre's job. Really, we viewed the ogre as in many ways your intro giant, because in most D&D campaigns, the first member of the giant creature type that you'll meet is the ogre. And so we preserved the ogre's simplicity, but then also wanted to make sure we were differentiating the other giants more from the ogre, because when we were evaluating the 2014 giant family, we felt that not only was the Cyclops too close to the hill giant, but the hill giant was too close to the ogre. And so where you're going to really see new differentiation is especially in the hill giant and in the Cyclops, because the hill giant now isn't just a bigger ogre, but is smashing you with a tree and is lobbing trash, I will say with air quotes, that can poison you. And we will leave it up to the DM to describe what type of trash. What is the hill giant throwing? There's a lot of discussion about this in like the late days of putting this book together. Great. Poo throwing ogre. I mean, no one said that. No one said that. No one said that. No one said that. Has there been changes to the forming? Yes. Speaking of Cyclopsian-like creatures. Yeah, so the Fomorian got not only the mathematical tune-up that all of our giants got, ensuring, again, that they are as dreaded as they should be for their CR, but we also we did some tinkering with their hexing ability. And so you're going to see that they feel even more sort of magical than they did before, because they were another one that we needed to differentiate from the ogre, the hill giant, and the Cyclops, because they also before were just sort of a bruiser with a twist. And so what we did is we made sure there were a few more twists. The Formians were also a creature where narratively they've always had this story where in the past they've participated in some crime and they've been cursed by Anam, the father of the giants. But what form that curse has taken, whether it's their current shape or whether it's other elements, we wanted to play with that and make it a little more magical and, frankly, a little grosser and a little more up to particular DMs. So you can have Fomorians that are suffering from a variety of curses. So there's even a little table in there now of how are your Fomorians cursed with things like colorful wandering pustules or patches of wriggling hair, like unnatural things that Ma di che hopefully stiamo set parlando? DMs down some Ma cosa mi serve questa cosa? Perfect, disgusting. I always enjoy ends. I always like myself a good end. Mm-hmm. So that's always a fun thing to play with. Troll Limb is in this.
Yes, so I have questions. in the 2014 Fa Monster troppo ridere che Manual, girano we le had an pagine option, per capire di che parlano. the Loathsome Limb option, Yeah. that was a callback to the original inspiration for the troll in D&D, which is the troll in the novel Three Hearts and Three Lions. And what we decided this time is to take that Loathsome Limb option and integrate it directly into the troll. And so now what that means is there's a chance that when you're fighting a troll, you will lop off a piece of the troll, and we now have a complete stat block for troll pieces. It's just called troll limb, that can be used to represent various parts of the troll that are getting lopped off. And then this troll limb has the chance of then regenerating into more full-size trolls. So we've really leaned hard into the core horror of the troll, which again comes from the creature's original inspiration. You know me, I'm trying to think of how to farm it already, like just cutting off troll limbs, growing new trolls, troll burgers, troll steaks. No. It's just like the deadhead tree from Ben Richton's guide. Like, it's easy lumber. Yes. This is good. Like, troll hot dogs is an easy win. I'm not sure you want to eat meat that regenerates. Yes. Yes, It may birth. Yes, that can, because as you'll see with the troll limb, that given enough time, it could turn into a full-size troll. I'm always really excited, especially with D&D Beyond. It makes it so easy to look through all these different types of monsters, but my only issue is with the giants because of the online trolls. Oh my God! I didn't get my protective spell up in time again. You gotta get that shield up. I know. Yeah, your reaction was slow. It was too slow. Yeah, Yep. I was very proud of that one. Psychic damage again. I have a wife who loves me very much because I test these. I look for the worst look. So now I know I need to go to her to warn What's he going to us, say? so we can get our abjuration up in Yes. time. I feel like we're not going to get a lot of sympathy. Well, that was Giants. Yeah. Always a soft spot in my heart for all things Giants. And I do like, it feels like they're very much more in tune even with the Goliaths. As much as the Goliaths are more in tune with what these giant types are, now it feels all more connected, more holistic. I like it. I love it. Thank you so much for watching this video. We will have a ton more videos all about the different monsters in the new Monster Manual. You can purchase the brand new Monster Manual and all 3 of the core 2024 core rulebooks by clicking on the link in this video description. I'm Todd Kenrick. Thank you so much for watching. Oh, cioè, sei mutato, Morgan. Benissimo. Io non ho niente di particolare da dire, onestamente. Non c'è niente di nuovo. Solito video. Hanno parlato di cose vecchie. Il troll, il disegno anche era brutto. Questi sono gli unici. E la battuta è terribile. Le uniche cose su cui mi posso soffermare sono queste. C'è il discorso dei ciclopi incantatori. Che sono cosa? La scheda del ciclope però con le spelle aggiunte. Quindi niente di nuovo. I 50 mostri nuovi, con più certezza ogni video che passa, sono semplicemente delle stat block cambiate. I giganti, gli Stone Giant, che siccome la pietra è di diverso colore, a seconda di dove sta, possono essere di tutti i colori, hanno le striature come il marmo. Io so soltanto che tra 2 giorni ci saranno i celestiali e poi teoricamente la prossima settimana probabilmente ci saranno i demoni e i diavoli. Quelli li aspetto. Cioè, se non mi frega, cioè mi frega meno di niente. Demoni e diavoli li aspetto. Io non mi aspetto niente, a questo punto non mi aspetto niente, cioè niente di nuovo, raga. Schede nuove, personaggi nuovi, caratteristiche leggermente diverse, cambiate. Il gigante del marmo di Carrara. L'unica sì, cosa ci mancava.
L'unica cosa che a sto punto mi preme constatare e vedere è quanto siano bilanciati. Per il resto, raga, è come se continuassi a giocare con la versione attuale con qualche modifica e qualche cosa diverso. Che funziona in maniera diversa, classi che hanno talenti e privilegi e abilità che acquisiscono in maniera diversa o prima. Eserciti di contadini all'orizzonte e basta. Abbastanza deludente. Sì. Abbastanza deludente. Vabbè, non che mi aspettassi niente sui giganti, anche perché la cosa che mi ha preoccupato, abbiamo modificato i Goliath in modo che siano più legati ai giganti, ma cioè, il punto è che Goliath e giganti sono legati tra virgolette, cioè è come dire che l'uomo discende dalla scimmia, quindi facciamo le scimmie più legati agli umani, sono delle discendenze lontanissime. Questa cosa mi ha preoccupato un po'. Per il resto, il Fomorian è più horror, il troll con la faccenda degli arti è più horror. Ma c'era già, cioè, sono tutte cose che già c'erano, non è che... Più horror, che cazzo vuol dire più horror? Ti fa bu quando attacca, che vuol dire più horror? Che è disegnato con un tratto più grottesco? Si rispecchierà nella scheda, non so. Comunque, rispondendo alla domanda di Brave Roll, secondo te quanto è nuovo questo manuale? Beh, guardando gli stat block è nuovissimo, tutto nuovo, perché sono tutte diverse le stat block. In termini di concretezza, niente. Stesse identiche cose, con qualche aggiunta di mostro, con delle abilità / grado sfida diverso. Per il resto non credo che ci sia granché di nuovo, perlomeno ad ora. Poi ovviamente abbiamo parlato 10 minuti dei giganti, 20 minuti di quelli prima, 30 minuti di quelli prima ancora. Ad ora creature nuove non ne abbiamo viste, tranne modifiche di creature già esistenti o leggermente alterate. Era oggi, ieri o oggi hanno pubblicato una creatura fungina. Sì, l'ho vista. Non è male quella. Ma sì, ma ripeto, sulla carta sembrano anche decenti, forti. Io non sto parlando, non sto mettendo minimamente in dubbio che possano essere efficaci come creature se affrontate. È quello che adesso è diventata il mio main focus da constatare e vedere. Prima era magari vediamo creature nuove, adesso so che creature nuove non ce n'è. Sono semplicemente delle modifiche a creature già esistenti o leggermente alterate. Più che altro adesso è da capire come si interfacciano mostri e personaggi. Scopriremo probabilmente tra un mese, tra meno di un mese. Non credo che ci sia molto da sperare, quindi semplicemente è quello, raga. Vediamo i celestiali, ma sarà la stessa solfa. Vedremo Aasimar, modifiche fatte agli Aasimar, qualche creatura così canon, Deva, sta roba qui, Planar, solite cose. Ma non mi aspetto di trovare l'angelo in 3 occhi nuovo, mai visto. Ormai non credo che ci siano creature mai viste, forse ce ne saranno 2. Poi per il che tra l'altro potrebbero anche essere state ripescate da edizioni passate, quindi ragazzi, meglio così, tutto fa brodo. Però in termini di novità non credo che ci sia qualcosa che tu dici wow, sta cosa è nuovissima, non l'avevano mai fatta prima. Quindi è che celestiali, demoni e diavoli hanno degli equilibri un po' più definiti, dei giganti, ed è solo questo che mi preoccupa, ma preoccuparmi nel senso, allora sicuramente delle varietà di diavoli in più di demoni in più farebbero comodo. Sono pochi, sono veramente pochi, paragonati sì ai diavoli sono molti meno. ma anche i diavoli non sono tantissimi. Cioè hanno tolto un sacco di diavoli che c'erano nelle vecchie edizioni, hanno tolto un sacco di demoni che ci sono nelle vecchie edizioni. Fare un combattimento con i diavoli è difficile, non puoi sempre farlo. Lì manca della roba. Ma raga, ripeto, mi sa che
Non vorrei essere disfattista, perché ripeto, alla fine il discorso rimane sempre lo stesso. Sulla copertina c'è scritto 12 o più. Siete liberi di modificare quello che vi pare. Se il gioco non vi piace, nessuno vi obbliga a comprarlo. Le regole sono quelle. Da appassionato di questo mondo, vedendo l'andazzo delle ultime avventure, credo che, anche se devo dire che in termini tecnici i manuali master e giocatore, soprattutto master, che è quello che sto attenzionando adesso, sembrano comunque validi. Serve la prova sul campo, non c'è altro da fare. Meccanicamente molti mi piacciono come idee, cose, altri sono completamente fuori focus, però Boh, vedremo. ci vuole qualche playtestino, qualche Esatto. One D&D fight. Ci vuole qualche test appena esce il manuale dei mostri. Vedremo che si può fare. Comunque ringrazio Scarno. Sarumot, che si abbona per un totale di 31 mesi, grazie mille caro, e Doji89 per un totale di 20 mesi, grazie mille caro. Niente ragazzi, tra l'altro mi informo che stasera non ci sarà Vecna, quindi stasera siete liberi di guardare altri canali. Ovviamente sto scherzando, però non c'è live stasera. Si possono riguardare la puntata precedente. Si possono riguardare quella precedente. Per il resto, giovedì vediamo sti celestiali e poi c'è Odyssey Black Tales. Non credo che ci sia molto da aggiungere. Sì, oggi scarna la puntata. Sì, è durata devo 10 dire. minuti. Sì. Sì, 10 minuti scarsi. Boh, Ma che dire. ragazzi, questa puntata doveva essere gigante e invece è stata tiny. A proposito di tiny, io mi sa che devo far uscire la mia Tiny Beast, che si sta mangiando qua, è la corda. Ma è tipo di taglia, cioè diventerà di taglia come? Sempre tiny, ma al Non massimo cambia. small. Taglia small, cioè gliela diamo sta gratifica un po'. Sì. Ma allora, quando avrai il piacere di giocare nel tuo canale, io mi piacerebbe che tu portassi un bel cavaliere gnomo A cavallo di un corgi? a cavallo di un corgi di taglia media. Allora, ti dirò, il corgi te lo diamo di taglia media. tempo fa c'è stata una mezza proposta da parte di un altro canale di giocare una mini avventurella di storia e io avevo già presentato il mio personaggio ed era un ladro corgi Bellissimo. che aveva, come gli avevo già dato anche il deficit, che se vedeva una palla mollava tutto quello che stava facendo perché doveva correre dietro la pallina. Vabbè, un point. Sì. Comunque, grazie mille anche a Black Gemini 2555 per essere tornato per 17 mesi. Porta sfiga, ricordati che anche il mese prossimo devi tornare perché 17 porta male. Comunque, grazie mille, a parte gli scherzi, grazie mille per essere tornato. Ragazzi, e niente, la messa è finita. Andate in pace, ci vediamo giovedì con i celestiali. Vedremo cosa ci aspetta. Va bene. Ma Vi benediremo. La messa è giovedì, quindi non è mica oggi. la messa è giovedì a tutti gli effetti. Potreste sentire Esatto. i canti del cielo. Martedì sarà una messa diversa, però. Esatto, e speriamo soltanto, faccio una battuta che vuole essere ovviamente come mio solito provocatoria, visto che si parlerà dei celestiali, speriamo non piovano madonne. Ma ormai Difficile. mi sa che la tempesta sta arrivando, quindi Va buono. signori, è stato Anch'io devo andare a bello. nutrire le bestie. Buona serata, ci vediamo giovedì. Sì. Ciao. Devo solo trovare la schermata finale, eccola.